నీది నాదను భేదం లేనిది నిర్మలమైనది స్నేహమురా ధృవతారలా స్థిరమైనది ఈ జగతిలో విలువైనది ఈ స్నేహం ఒకటేనురా స్నేహాని కన్న మిన్న లోకాన లేదురా కడదాక నీడలాగా నిన్ను వీడిపోదురా నీ గుండెలో పూచేటిది నీ శ్వాసగా పిలిచేటిది ఈ స్నేహం ఒకటేనురా గురు బ్రహ్మలారా ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిశాము చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో వీడలేమంటూ వీడుకోలంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము చిలిపి తనపు చివరి మలుపులో We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. లోన రాణికి పంపిన ప్రేమ లేఖలు సైన్సు ల్యాబులోన శీలపై చల్లిన ఇంకు చుక్కలు ఫస్ట్ బెంచిలోన మున్నిపై వేసిన పేపరు ఫ్లైటులు రాధ జల్లో నుంచి రాబర్టు లాగిన రబ్బరు బ్యాండులు రాజేషు ఇచ్చిన రోజా పువ్వులు శ్రీవాణి పెట్టిన చెవిలో పువ్వులు కైలాషు కూసిన కాకి కూతలు కళ్యాణి పేల్చిన లెంపకాయలు మరపురాని తిరిగి రాని గురుతులండి మీ మనసు నొచ్చుకుని ఉంటే మన్నించండి We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిశాము చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో విడలేమంటూ విడుకోలంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము చిలిపి తనపు చివరి మలుపులో
బోని మాస్టారి బోడిగుండు పైన బోలెడు చోకులు, రాగిణి మేడము రూపురేఖ పైన గ్రూపు సాంగులు, సుబ్బయ్య మాస్టారి స్కూటీకి గుచ్చిన గుండు పిన్నులు, టైపిస్టు కస్తూరి ఖాతాలో తాగిన కోకు టిన్నులు, బ్లాక్ బోర్డు పైన గ్రీకు బొమ్మలు, సెల్ ఫోనుల్లోన సిల్లి న్యూసులు, బాతురూములోన భావ కవితలు, క్లాసు రూములోన కుప్పిగంతులు, మరపురాని తిరిగి రాని గురుతులండి, మీ మనసు నొచ్చుకుని ఉంటే మన్నించండి. మనకు క్షమాపణలు ఎందుకండి, మీ వయసులోన మేము కూడా ఇంతేనండి. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. Prakash, correspondent of Indian Jesus. Reverend Father Rajesh, parish priest, assistant parish priest, please come and join. Prayer is the most powerful thing in the world, as you all know. I've been there for years together. So let us start our today's program with a prayer. I kindly request Father Prakash to start the prayer. Almighty Father, we thank you and praise you for this gift of this day. Today, as we are going to celebrate reunion after 20 years of school life, that batches from 92 2010 batches. Really, it is very wonderful, graceful, unforgettable day for all of us here. Bless all the first students here presented. Bless them, guide them, and also bless their children, their difficulties, happiness, joys in their family. And also bless their works, what they are doing in their daily life. Give them love, peace, joy, and bless all the correspondents who worked here and went. Grant them, be with them in their ministries. Bless all the activities, programs that are going to be performed today. Bless all the present staff here. Mother Mary, intercede for prayers and petitions, your Son Lord Jesus Christ, who has died and rose for our eternal life. We ask you through Christ our Lord. Amen. Father Prakash and Father Rajesh, and of course there are many fathers here and mothers, and fathers will be at home. But our Father is there above, our Father in heaven. He is the one who gives us everything. Today we are gathered here, so excited to see the past. My religion says, really we are all being blessed by God. So it will be relevant to first thank our Almighty God. Our Father in heaven. Praise. Hear our prayer. We are your children, and we gathered here today. We gathered here to pray. Hear our
name. Our Father, hear us from heaven. Give us this praise. Parish priest, Reverend Father Susinan. Welcome. Fatima will continue the program and she will anchor it. Thank you. I am proud to introduce my classmate Pratima 94 will host this event. Let us give her a big hand. She came without preparation. Please adjust with her. Yeah, please. This is Pratima from 94 batch. Hosting the event today. If any mistakes, please oblige and pardon me. A welcome speech by Prasanna Kumar, 94 batch. Teachers and our beloved fathers who are on stage. Actually, I have not prepared my speech actually. I was very busy last 3 months. Okay. I am Prasanna Kumar. Proud to say I am from Infant Jesus School. Students, no clap hands. I want to see the Josh, you know, because we know teachers they can't do. They are basically everybody know I am a pastor, but now in this event I am not a pastor. I am a student. Okay, so I want. Okay, I am not taking much time. Please bear with us. We are arranging fans. I told my hosting team to arrange the fans before I could speak, so that it will be good. Anyway, thank you guys. Okay, in 2013, I had a dream. Not when I was sleeping, but I had a dream to have a reunion like this. Especially, the main motto of this event is to respect and facilitate our old teachers. So I thought how to start. So what I done is only one social network we had is WhatsApp first. They told no work for you, like that they told me. With 3 people in my WhatsApp, 3 months there was no fresh adding. Nobody was there. So one of my friend Bonikiran actually supposed to come here, he could not come. So he told that, Mama, in our friendly language, he told, Mama, idantha jaragadara, delete chese group. He said like. I said, you meet me after 3 months. Then if at all it is not less than like 10 or 15, we will delete the group. After 3 months he came straight away to my house. He just hugged me. You know what was the number? It was 175 people. Then 300. Then it was very forcefully that we are forced to divide 2 groups. So anyway, I am not taking much time. So on this thing, what I want to say is, I was swimming alone. I was swimming alone in this big sea, like. So there was nobody to help me or to give me a break. Then this very day, I want to introduce one of my best friend who studied with me till 6th class, who told me, Baba, you take rest, I will also. 394 back. He is the CEO of Pion System. I used him like a driver. In a car, he drove Chennai, hot Chennai, golden teachers. Some people told, hey, postal పంపించండి వాళ్ళు వస్తారు. I don't know. I should go. Not only golden teachers, but even the teachers like Mudula. I'm very sorry. Thank you, Anil, for standing beside me. It's my pleasure. Then I want to thank personally 92 batch, Ian, Mahesh Anna, Jakir, and many people who supported me.
యాక్చువల్లీ ఈ ఈవెంట్ తెలుగులో మాట్లాడచ్చు మధ్య మధ్యలో నో Yeah, ప్రాబ్లమ్ yeah, sure. ఫైన్. ఈవెంట్ చేయడానికి కారణము మీరు రావడం వల్ల ఈవెంట్ సక్సెస్ అయింది. సో లెట్ us give big hands to them. And the teachers, I want to bow down and give you a welcome once again. నా ఆహ్వానం మన్నించి మీరందరూ కూడా వచ్చారు. మీ అందరూ కూడా నా యొక్క ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. So now I want to just tell a very important person is another but Father Prakash Garu. Let us give a hand to him. This event to have in the school, but he is the first person to agree and he gave the full freedom. మీరు ఏమైనా చేసుకున్న లాస్ట్ పిల్లలు వస్తాను అన్నట్లు ఉన్నారు సార్. సో ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ అండ్ రియలీ హోస్టింగ్ టీమ్ ఇంకా స్పీచెస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళందరూ మాట్లాడతారు, నేను చాలా టైం తీసుకోవట్లేదు. ఫ్యాన్స్ త్వరగా అరేంజ్ చేయాలి. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద ప్రోగ్రామ్. ద ఫెసిలిటేషన్ విల్ బీ for teachers before lunch, and after the lunch all the students are going to have fun with their families. So before that what we do is please adjust with us with the climate. Yesterday we had a rain, so it is too hot. Okay, I want to just put some persons right now. I want to thank, because vote of thanks will be taken by Anil, so I could not give thanks to them. I give thanks to the Abdul Aziz 1994 batch. He is register number 001. Can you come here, brother? Tamudu, Rama. Great applause. I'm not able to hear you guys. You're not at all rocking. Please. Then I want Vishal on stage. Chakri on stage. Vishal ఎవరు తెలుసా? మన బాలమాస్ వాళ్ళ కొడుకు. అటు చెప్పినా తెలుస్తుంది అందరికీ. Okay. Then I had a very నాకు రక్తం పంచుకొని పుట్టిన తమ్ముడు ప్రదీప్ అయితే, ఇంకొక తమ్ముడు ఉన్నాడు పౌల్ విజయ్, కమ్ 98 బ్యాక్. చక్రి, ప్లీజ్ కాల్ చక్రి. This all very close to me who hosted, the hosting team who helped him out. Yeah. Anil also, you also joined, Baba. Avesh Shakila, she is 94 batch, 23 years ago, education teacher ga undi, chappali padam, 23 years. She dedicated life for our school. Chala, hope the stage will not fall down. Chakri. Yeah, Chakri.